I told the girls, everything people girls. You told the girls? Okay. 1, 2, 3, 4, 5 girls. Yes. Finish? Another. After. Okay, once again, seriously, don't do anything like this. These guys are now following me. مرحبا الاخوان، رجعنا من جديد في فيديو مختلف شويه على الفيديوهات المولفين تنديرو. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا اشهر طريقه النصب في اسطنبول اللي وثقها واحد السائح، وغير ماشي غير وثق لنا الفيديو كيفاش تنصب، مي ريسك الحياه ديالو باش يوثق هذا الفيديو. يعني غادي نشوفوا كيفاش تهددوه الناس بمسائل خايبه كالقتل، ولكن ريسكا باش يصور هذا الفيديو. I'm on my way right now to go meet up with a Turkish scammer. Last night was my first night in Istanbul, and I was walking around the streets when I met this guy. Asked me if I had a lighter, started telling me that I look Turkish, that he was surprised that I'm not Turkish. You know, asked me if I wanted to go get a drink with him, and me not knowing anybody here, you know, he seemed nice enough that I was like, yeah, you know, why not? Let's go grab a drink. He wanted to bring me to a club for whiskey. He insisted that we go drink some whiskey. And I told him, I'm like, well, I'm in the mood for a beer. Let's go grab a beer. So we go to a bar, order 2 big beers, and we're talking, we're chatting. He messages his buddy. His buddy comes and meets up with us, and they are just super insistent that we finish up our beer and head over to the club with them. And I told them I just gotten into Istanbul. I'd been traveling for 2 days, hadn't showered in 2 days. I told them I was tired. I'm like, I'm not going to a club tonight. And the more I insisted that I wasn't going to go to the club, the more they pushed. And they got really persistent, just really insisting really hard that we go to this club with them. كيما شفتوا هذا التركي جا عند السائح وقال له اعطيني شعيله بريكه باش نشعل كارو، ومن بعدها قال له او كتبان نتايا بحال شي تركي، او وجهك تيبان تركي، انت ما يمكنش تكون سائح. الحاجه اللي مثلا حنا في المغرب عندنا عاد معارفينها وبزاف في مراكش كيدخلوا بها السياحه، وهذه ماشي شي حاجه جديده. ومن بعد عرض عليه يمشيو يشربوا بيره الواحد، من يشربوها بداتي انسيستي عليه باش يمشيو يشربوا ويسكي في ديسكوتيك، وهذه السائح حس بشي حاجه بانها ماشي هي هذيك، وبدا يرد البال لراسو. يعني قال لهم انا لا، هاد الساعه ما فيها ما نخرج، ما فيها ما يسهر، راني عيان ما مدوش بندخل لوطير. غنمشيو نكملوا لكم هذا الفيديو. So the harder they pushed, the more insistent that they were, the more I started to realize something was up. I didn't know what was going on, but you know, I thought, you know, okay, I don't know, maybe this dude is just like really into me. I don't know. I don't swing that way, so sorry for him if he was, but I thought, yeah, either this guy's like really into me, he really wants me to go to this club with him, or there's something going on, there's some kind of ulterior motive. So finally they realized that there was no way I was going to this club with them. He said, okay, well, let's just go pay for these beers, and then, you know, we're gonna go this way, you go that way. And I'm like, okay, that's fine. So they bring me up to the bar to pay for the beer, and he says, okay, here, give me the money, you pay for your half, and then I'll pay for my half. So I gave him 50 lira and got 11 lira back for what was supposed to be the price of just 1 beer, and I didn't know how much the price of the beers were. So I was just like, okay, well, I guess that was kind of an expensive beer compared to the prices around here. I just kind of brushed it off and went out. He's like, okay, I'm gonna go pay for my beer. You go with my friend, go outside. And so I went out with his friend, and I kind of like looked back, and I thought it was odd that the bartender had walked away after I had already paid for my beer, if he still needed to pay, which obviously he didn't. He didn't pay. He came out moments later acting like he had just paid for his beer, when in reality I had just paid for both of the beers. كيما شفتوا السائح مع ذلك دار لهم خاطر، هو مشى شرب معاهم بيره وعطاهم شويه الوقت. مي فاش غاديين قال له التركي انا غادي نخلص على راسي وانت تخلص على راسك، ارى ليا 50 ليره. عطاه 50 ليره، دار بحال زعما بيخلص على راسو ويخلص البيره تاع السائح. هو خلص هذيك 50 ليره، خلص فيها 2 بيرات، لا ديالو لا ديال هذاك. هذا مكلخ، هو ناوي
ينصب على السائح فلوس كتار، من بعد مي ما قدرش يصبر حتى على هذيك 50 ليره يخلص على راسو ويقاد المسائل. المهم نشوفوا فين باقي غادي يتكلم. I left, they left, and I had told them that I was just going back to my hostel for the night. I wasn't. I still stayed out for the rest of the night. This morning, I was telling a couple of girls here about what had happened last night, and they said that's one of the most common scams here in Istanbul. And they described exactly what he did and what he said to me. So, very fortunate, I'm very lucky that I did not go to the club with them, because apparently what they do is they get you to come to the club with them, and then they get you to order just at least 2 drinks. More if they can. But what they do is they get you to order at least those 2 drinks, and then the club is in on the scam. The club then charges you 125 euro per drink. They get you to buy a minimum of 2 drinks, and so you end up being out. If you only bought the 2 drinks, you end up being out $250. It's crazy. Just a couple hours ago, he messages me and he says he wants to meet up again. He wants me to come out and party and go to this club with him. So I'm like, you know what? Yeah, let's do it. كيما قال السائح الغد ليه مشى فحالو تفرق مع الناس، مشى فحالو الهوستل ديالو. الغد ليه مع الصباح تلاقى مع شي بنات فلوطير، وفاش بدا كيعاود ليهم على اشنو وقع ليه الليله اللي قبل، البنات عارفين قالوا ليه فوالا ها وقع لك وها وقع لك وها وقع لك. حيت هاد المساله هادي ماشي هو الاول هو الاخر اللي وقعت ليه، كتوقع لكلشي. كما قلت لكم هذه هي اشهر طريقه للنصب في اسطنبول، وبالضبط في شارع استقلال. غادي تمشي، غادي يدخلوك للديسكوتيك، غادي يطلب لك لي بواسون، غادي تكون على الاقل غادي تقبض 2 كما قال هو. الا كنساوي 100 ليره مثلا 10 دولار، غادي يشارجيوك انت 100 دولار على البواسون، يعني غتولي مخلص 200 دولار وبالزمن منك تخلص. لان هذاك الديسكوتيك ولا الكلوب اللي غادي تمشي ليه راه حتى هو داخل في هذيك تنصبت اللي جايبينك ليها هذوك الناس اللي تلاقيتي معاهم في الزنقه، وقال لك او نتايا كتبان بحال شي تركي، ويدخلوك بطريقه مزيانه وزوينه. دونك فوالا السائح اش غادي يدير دابا؟ السائح هنا فين غادي يبدا الريسك. هو تيبان ليا مغامر، لانه اشنو دار؟ مشى صيفطوا ليه هذوك ميساج، مشى جاوبهم وبيتلاقى معاهم، وبغى يدير بحال زعما هو ما على بالو والو بانه جايب معاه الفلوس بزاف باش يسهر هذيك الليله. وغادي تشوفوا واش غادي يوقع دابا. He has no idea that I know that he's a scammer. So I'm going to go meet up with him just for these couple of beers. He thinks that I'm like super eager to go to this club with him. I told him, I'm like, hey, listen, I really want to party tonight. I'm like, seriously, I want to party tonight. I pulled out $500 in cash. I've got $500 in cash on me. I don't. I have like $5 in cash on me. And that I just plan to get wasted tonight. He's like, I got you covered, man, and I've got everything lined up. I've contacted the club. The club is ready. They're setting up the atmosphere for you. I've got girls lined up for you. We're ready to go. We're just waiting for you here at this bar that we went to last night. So come meet up at the bar. And I'm like, great, let's have a drink at the bar, and then we're gonna go to the club. هنا السائح قال لهم بانه هز مع 500 اورو وهز مع 5 اورو، وقال لهم اوكي انا مستعد اليوم نسهر وبغيت المهم نخرج نفتح مع راسي نخسر فلوس، ما عنديش مشكل. هو بغى باش يطمع هذوك النصابه ويشوف اشنو يقدروا يوصلوا معاه. غير هاد الطريقه هذه اللي دار هو، راه ما ننصح حتى شي واحد يديرها، وسيرتو حنا العرب ولا المغاربه ولا الجزائريين ولا التوانسه، المهم العرب اون جينيرال في اسطنبول، لان راه غادي تولي في مشكل كبير. هو ريسكا بحياته ودار هاد المساله هادي، بغى ياخذ لافونتور وياخذ التجربه ويدير هاد المغامره هادي، مي ما ننصح بها حتى شي واحد. المهم كما قلت لكم هو كذب عليهم وقال لهم بانه عنده الفلوس بزاف باش يشوف ردة الفعل ديالهم. هما طمعوا وداروا شي مسائل اخرين باش حتى هما يزيدوا يطمعوه، وغادي نشوفوها كي كملات لا كي توخرات.
Okay, so I'm here at the bar, and I'm here with my new friends Omar and Akam. All right. So yeah, so we're gonna party tonight. We're gonna party hard. It's gonna be awesome. I've got all the cash that I need to party tonight. So yeah, it's gonna be a good night. Choose. Okay, guys. Yeah. So I'm here with Omar and one more time and Akan. Yes. All right. Cheers, guys. Cheers, guys. All right. Yes. Finish. Let's just roll it for a little bit. Why not? كيما شفتوا عطاهم رونديفو في البار اللي تلاقاو معاه فيه قبل، وجا عمر واكان هذوك جوج دراري تواركا اللي غادي يحاولوا ينصبوا عليه. كيما رديتوا البال عمر هذاك اللي بيض ما مرتاحش للكاميرا كاع، ما تيتسنى غير متى يقول تكمل الكاميرا يحبسها باش يبدا تيهضر على داكشي اللي بغا هو. كيما راه حطو راه قال له واش كملتي باش يحبسها، ومن قال له لا مشى للقند الجاي وبقى تيقول ليه ها البنات جايين، ها الطاكسي سكيت معاه، هادي البدايه تاع الفيلم. نكملوا ونشوفوا كيفاش غادي يكمل الفيلم. See working on that? Taxi, huh? Yeah. Just very clever man. You want everything. Okay. I call you Mario. Okay. You can get whatever. Taxi. You told Yeah, me. the taxi. I have everything. All right, cool. So we can get whatever we want for tonight. Tonight everything. Everything. Sweet. I told the girls everything. People girls. You told the girls? Okay. 1, 2, 3, 4, 5 girls. So we got the club lined up. Yeah, now club is good. Club's people. ready to go. This ready. People enjoy music, good techno music, R&B music, every nice. Okay, And maybe sweet. you know it's good. I'm ready. Yeah, Yeah. I'm excited. Baksana you are Samsung. This is working everything. That's the taxi guy? Taxi, right? Okay. This He's the guy who's going to hook us up. It's good price. Sweet. Maybe taxi 100 lira for pay commission. Maybe good. Okay. Yeah. I have everything. No big deal. Yeah, this is good. Sure. No problem. No problem. Sweet. You okay? Yeah, I'm You great. okay? Yeah. Fuck yeah, let's party tonight. Yeah, wallah, you. Okay. So the club's got like awesome drinks, good drinks at the club. Everything drinks, beer, whiskey, Whiskey. Coca-Cola. How are the drink prices at the club? Yeah. Just, the drink price is pretty good. Club is go price money. It is after. كيما شفتوا السائح دابا كان كيحاول يطمعهم ويبين لهم بانه هو مستعد يخرج ويشرب وبغى البنات وبغى يخسر الفلوس ديالو، والاخر حتى هو برك عليه فوالا كاينين البنات، بغيتي وحده، بغيتي جوج، بغيتي ثلاثه، كاين الطاكسي، دورنا للكلوب، قبضنا الطبله، موجدين كلشي. المشكل فين كاين؟ المشكل هو السائح هز معاه $5 اللي هز معاه، وهما طامعين باش هما تخيل البنات والكلوب والطاكسي، يعني ما غاش تضيع وقتهم في الخاوي، يعني غادي يبغيو يدخلوا الفلوس كاملين تاع هاد الوقت هذا اللي تضيعوا. وهذا فين غادي يكون المشكل؟ ملي غادي يطمعوا كنا نقولوا في المغرب الكذاب تيقطع عليه الطماع، ولكن الطماع بالخطرات تكون عنده شي رياكسيون، ردة الفعل خايبه، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه في الاخر تاع الفيديو. All right, so. how about I stay? All right, yeah. So okay, we're gonna go party. Omar here, just treated to the first round of beers. That's very generous of you. Good, YouTube generous. Every people is good. Very ask me. Okay, now I've got a question for you. Question. So last night we met at the same bar. We had a couple of beers. I paid for mine, then you paid for yours, right? Of course, right? Exactly. Of course. So then this morning I woke up and I'm talking to a couple of girls who have been here for a long time, right? Yeah, right. Of course, and exactly. They start telling me about the most common local scam here in Istanbul. So apparently the most common scam here in Istanbul is that local guys will come up to you and they'll act super nice. They'll come up to you, they'll act really nice. I like language is Turkish, super, same language, same. Same language. This is Jack. Super is good. People is enjoy, man. Yeah. I after call you. Like. Seni şeyin orada gördüm. Otopark var. هذا عمر هذا فريمون مكلخ لواحد الدرجه لا تصور. كيما شفتوا
جاك السائح كيقول ليه بانني انايا راه تلاقيت مع البنات وعرفتكم بانكم نتوما نصابه ونصابه، وهو ولا على بالو. علاش؟ حيت ما فهمش بعدا، ديجا ما كيهضرش بلونجلي كيما خص يهضر بها، ولا تيفهمها كيفاش خصها تفهم. وثانيا لان الحاجه الوحيده اللي في دماغه هو انه يمشي يقبض الطاكسي ويدي تشاك للبلاصه فين بغى ينصبوه بطريقه مزيانه اللي على باله هو. ما هو مازال ما عاقش بان السائح تشاك راه عارف الفيلم كامل كيفاش غادي يكمل. نكملوا باش تشوفوا اشنو واقع. Okay. I'm sorry, All just I called you No taxi. problem. I'm sorry. Okay, he's just arranging the taxi. Apparently the taxi is going to hook Maybe, us up. maybe after this good news, Yeah. parties, enjoy club, guess me for friends, me. Yeah. If you like it, enjoy drinks, alcohol, girls. Okay, so girls. yeah, girls, yeah. So apparently the most common local scam here is that like a local guy will befriend you. He might ask you. Might ask you, I walk on Anal, then where are you from? This place is very Turkey, man. Yeah, you know, yeah. He says that I look very is Turkish. Yeah, Yeah. This is not English. Yeah. I'm sorry. I like this English. I like Turkish very well. This is not original. This English. This original face is Turkey. Yeah. You look, yeah. This is look some people is. This some bullies. If you like it now. Have a nice day. Have a goodbye. See you. Bye. Have a nice day. عمر باقي مكمل في الكلاخ ديالو، ومنين جاك السائح بان ليه بانه هو ما فهم والو ما عادي، بقى مكمل مع القصه. ومع ذلك حاول يقول ليه بانكم نتوما راه هادي هي اشهر طريقه عندكم تحت النصب، وهادي مي صاحبنا ما على بالو، صاحبنا تيبطا عليه هيريمتا. تحبس الكاميرا كيما شفتوا ملي عطاه باش يهضر، عيط على صاحبه قال ليه شوف تتبان بحالك بحالو، انا كنبغي نقلزه وطواركا وهادي مي نتايا ماشي اوريجينال انجليزي. المهم كيحاول هو يقول لي داكشي اللي في دماغه، ما كيتصنتش. اولا لانه ما بغاش يتصنت، وثانيا لانه ما كيفهمش اشنو كيقول السائح. كيما شفتوا في الاخر قال هضر تكمل وقال ثانك يو باي، غير باش جاك يحبس الكاميرا وهو يمشي للطاكسي، لان ديك الوقيته الطاكسي كيتسنى ويديه في خارج بيتو كيما كيقولوا المصريين. مي المشكل هو جاك هنايا صافي ما بقى فيه ما يصبر، وقرر انه يقول ليه كل شيء، ويقول ليه بانني كعرفتك نصاب وراه عرفت هادشي اللي كديرو كامل كل شيء. غنشوفوا كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديال السي عمر. So they'll tell you that you look very Turkish, and then they'll act like they're your friends, and then they'll get you to come to a club. They'll bring you to a club, and once they bring you to the club, they get you to buy a couple of drinks. Yeah, they run up your tab, and then they leave you with the tab. And then the club charges like €250 for 2 drinks. Yeah. Okay, so here's the deal, guys. Here's the deal. Have a nice day. So here's the deal. I know that you guys are Turkish scammers. I know that you're a scammer. Maybe you a ghost. I'm a bad boy. Here in Istanbul. So I'm calling you out. I'm not going with you to the club. I'm not going with you. No. I'm not going with you to the club because see the thing is I don't want to get scammed. Because see, last night you left me with the bill at the bar. Yeah, I paid. You don't understand what I'm saying, do you? What is? So you didn't pay for your beer last night. I paid for your beer. I paid you. No. This year? I know. Yeah. All right. Yesterday. Anyways, guys, good luck scamming other people. You're not scamming me tonight. You already scammed me last night. I got you back because you got my beer tonight. I'm sure these guys are going to go have some fun tonight, but they're not getting me. What does he say? I called you. You okay? How are you? I'm good. Where are you? Random guy. Hey there, man. Everything's okay? Tell the world hi. Yeah. Yeah. You live and direct. Yeah. Thanks. جا هذاك الصديق الاخر في الاخر وخسر الكونفرساسيون. مي كيما شفتوا راه جاك جاه من الاخر، قال ليه انا راني عارف بان البارح ما خلصتش هذيك البيره ديالك، راني عارف بانكم نتوما كتديو الكليان للديسكوتيك وكتزيدوا يشرب وتجيبوا ليه البنات، وفي الاخر تزيدوا تخليوه يخلص هذاك الشيء وتنصبوه.
راني ما غاديش نمشي معاكم، سيروا دوزوا الصواري تاعتكم، انجويو مع راسكم، دوزوا الليله وهادي، انا ما غاديش نمشي معاكم. قال لهم بانني انا غادي نفضحكم بهذا الفيديو هذا اللي صورت، ودابا هنايا فين غادي تسخن المسائل وغادي تولي القضيه شويه صعيبه عند جاك. If you're ever here in Istanbul, be careful. Be really careful of the local scams. They can really screw you over. I took a huge risk tonight by calling these guys out. Anything could have happened. It could have turned into a potentially dangerous situation for me. So don't do this. Okay, once again, seriously, don't do anything like this. Don't try anything like this. These guys are now following me. One of them, the cousin, friend, whoever he is, just approached me with his translator app open, just simply saying, you make us look bad, and asked me to talk to them and to follow them. It's not happening. Yeah, they were following me. Try not to be seen. I looked back, I spotted them, and that's when he caught up to me and tried to approach me. I walked away. I'm not heading back to my hostel right now because I don't want them to know where I'm staying. They're hiding out just right around the corner. So I'm going to hang out here at a restaurant, get a doner kebab, and grab a bite to eat. وهذا الشيء اللي كنا خايفين منه. كما شفتوا السائح جاك تيبان بانه خايف على راسه، لان واحد فيهم رجع عنده ودار له جوجل ترانسليتر وقال له بان بينتينا بان خايبين. هو ما باقيش قدر كاع يمشي للوتيل ديالو، ولا كيحاول يمشي يلقى شي بلاصه فين ياكل بين ما يمشيو هما في حالهم، لانهم باقيين تابعينهم اللور. واجي نشوفوا اش غادي يوقع لجاك مسكين. Okay, so situation is that I came here at this restaurant. I'm hanging out here, getting some food, getting something to drink, and these guys came up to me and talked to me, tried talking to me before I walked into the restaurant. They were using their translator app, saying that I made them look bad. Yeah, I think they made themselves look bad. They asked me to delete the video. Tried telling me that it's a crime for me to videotape them. They were more than willing to be on video. And they said that they were going to call the police. I don't know how the police are here in Turkey. I know in some other countries that there's some pretty decent corruption within the police. I don't know if that's the case here. So I don't really want to get the police involved. But جاو خلطوا على جاك للريستورا فين قعد باش ياكل شي حاجه بين ما يمشيو في حالهم، وقالوا ليه بانك خصك حيد الفيديو، تمسح الفيديو، لانك بنتينا حنايا خايبين ولا نصابه. هو ما بغاش يمسح الفيديو، قالوا لي غادي نعيطوا على البوليس. هو اول مره كيجي لتركيا ولا لاسطنبول بالضبط، ما عرفش كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديال البوليس، خايف منها. مي انا نقول لكم بحق التجربه، البوليس ما غاديش ياخذوا ليه حقه الا جاو. البوليس غادي ياخذوا الطرف الاخر وغادي يجيو من الجهه ديال ولاد ديال بلادهم، واخا هذوك نصابه، واخا غير قدامه. وهو مازال ما عرفش شنو بيوقع ليه، راه هو باقي جالس في الريستورا، هو ما حاملش يجيو البوليس، لان ما عرفش ردة الفعل ديالهم كيفاش دايره. ونشوفوا اش بيوقع المسكين جاك عاود ثاني في الاخر. Right now they're hanging out across the street from the cafe waiting for me. They've been messaging. I don't know if they're trying to get other people to come here. I was thinking about trying to get out of here when they weren't looking, but they are keeping a close eye on me. So I'm really hoping that this doesn't turn into a really bad situation. But we'll see what happens. جاك مسكين باقي مخلوع وباقي خايف. مشى عند السيرفر ديال الريستو فين جالس، وباش يقول ليه بان هذوك الناس راه تابعيني وراه هاجي وهاجي. هما جاو كيجريو دخلوا للريستوران ومشاو عند السيرفر، وكيما قال جاك وكيما قلت قبيله، هو ما كيهضرش اللغه ديال هاد البلاد، وهاد الناس في هاد البلاد هادي ما كيهضروش لونجلي ولا لغه اخرى. يعني غادي يتيقوا ولاد بلادهم اكثر من السائح. هو خلاهم تمشاو، خلص الماكله ديالو وخلص بلوس اكثر السيرفور باش يدير معاه مزيان ويخرجوا في حاله بلا ما يمشي يقولها لهادوك، حيت هادوك قالوا ليه
عس ورد البال ليه ما يمشيش حتى نعاودو نرجعو ليه. هو خلص كتر وكما قال هو اوفر ماني. وانا تاني نقولها لكم في اسطنبول everything's about money، وسيرتو ملي كتكون مع اولاد البلاد كل شيء على فلوس. هو راه باينه فيه كي شفتو مخلوع دابا راه غادي وكيشوف موراه غير باش يمشي للوتيل ديالو بلا ما يشوفوه لا يقدروا يتبعوه للوتيل. نشوفوا واش غادي يوصل للوتيل ديالو بخير وعلى خير ولا لا. All right, so update. I tried to tell the waiter that these guys were watching me and waiting for me to leave the cafe. The waiter didn't speak any English, so as he was pulling out his translation app, the two guys came over because they saw me pointing at them. They asked the waiter to watch me, keep me there and watch me while they went to the police station around the corner. The fact that I don't speak the local language and they do, that would probably not have been a good situation for me to be in. I don't know that they would believe me over them. I don't know. I didn't want to be in that situation. So I gave the waiter my money. After they left, they went to go to the police station and bring the police back. So as soon as they were out of sight, I gave the waiter my money, gave him more than enough money to pay for my food and the tea, and جاك ما كيهضرش لغة تركيا مي الحمد لله كان ذكي واستعمل لغة أخرى اللي كيهضرها العالم كامل، هي كيما قلت قبيلة الفلوس. وها هو كيحاول يدخل اللوتيل ديالو. شوفوا كيفاش غادي يدخل. money, gave him more than enough money to pay for my food and grabbed my kebab. My kebab was ready right then. Perfect timing. So I got my kebab at least, and I got the out of there. Checking behind me, making sure that nobody's following me. I don't see anybody back there, so I'm gonna get back to my hostel and keep my fingers crossed and hope that I don't ever run into these guys again while I'm here in Istanbul. تخيل معايا تكون موجد لمدة طويلة بأنك تسافر لواحد البلاصة واحد البلاد باش دوز فيه فاكونس مزيانة باش دوز وقت مزيان وتولي خايف ما مرتاحش غادي وكتشوف من وراك ياك ما تبعك شي حد ياك ما غادي يدوق عليك شي حاجة. لهذا كنقول ما ديروش بحال المسائل هذه. وبالضبط كنهضر دابا على اسطنبول، ما تحاولش دير فيها زعما مغامر وهادي ماشي مسؤوليه ديالك انك نتايا زعما تجي تبين لي الناس كيفاش كيوقع النصب ولا هادي. جي دوز فاكونس ديالك، رد البال ديال راسك، تعلم من فيديوهات بحال هادي اللي كيديروا الناس وحاول دوز الفاكونس ديالك مزيانه وما تغامرش دير بحال هادشي اللي دار جاك. هنا كيكون الفيديو ديالنا انتهى، ونتمنى يكونوا الناس اللي شاهدوا هذا الفيديو هادو استافدوا من التجربه ديال جاك باش ما يوقعوش في نفس المشكل. نتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يدير سبسكرايب متابعه ويدير لايك باش نديروا فيديوهات بحال هكا اخرين. مع السلامه.